Hii ni Mwale Saa Moja na Mariam. Baadhi Twalibu amepuuzilia mbali madai kwamba mikutano ya ODM inafadhiliwa na chama tawala cha UDA, akihimiza kuwa vyama hivyo viwili vinaendesha shughuli zao kwa uhuru. Akizungumza wakati wa hafla ya ugawaji wa basari katika eneo bunge la Jomvu katika kaunti ya Mombasa, mbunge walisema shughuli za ODM hazijapokea usaidizi wowote wa kifedha kutoka kwa UDA, kinyume na madai yaliyoibuliwa na katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna. Mbunge huyo hata hivyo alihimiza umuhimu wa nidhamu na heshima kwa viongozi wa chama, akimtambua Daktari Oburu Oginga kuwa kiongozi wa sasa wa chama cha ODM. Sisi tunataka tuseme kwa kama ODM kampeni zetu hazija kuwa funded na UDA. UDA is an independent party na ODM is an independent party. Mpaka kufikia dakika ya leo tuna support Mheshimiwa Oburu Odinga kuwa ndio chairman wetu wa chama cha ODM. Na mimi nataka kusema kuwa chama kina structure. Kama vile Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa akisema watu waheshimu structure, pia watu ni muhimu waheshimu structure. Sisi hatuwezi maneno ya kujibizana ya pesa nane. Chama cha ODM ni chama kikubwa, na chama cha ODM chaelekea kwenye kufanya mazungumzo kama alivyosema Mheshimiwa Oburu na UDA, lakini yale mambo yatafika kule wakati utakaokuwa mwafaka kufika kule. Mimi ikiwa mwanasiasa, kitu ambacho naamini, mazungumzo yote ya kisiasa ukitaka kukaa nayo kwenye meza, kwanza kabla hujafanya mazungumzo, strengthen your party. Kwa hivyo sisi kitu chetu muhimu ambao tutataka kutokuwa nayo ni kwa kuwa chama cha ODM tutaki strengthen na kuona kuwa chama chetu cha ODM tutaweza kufanya kazi sote tukiwa timu moja na kuonesha kama sisi tutakuwa na nguvu. Tukienda as a weak lot ya kuonesha kuwa sisi hatujaunganisha chama kukifanya kikawa strong, ina maana mazungumzo yetu kule tutakuwa short changed. Kwa hivyo jambo la muhimu hivi sasa ni muhimu kuona kuwa tunataka tuende mbio. Wengi wanaulia maneno NDC. Wasidhani kwa NDC itafika na itakwisha. Lakini chama kitaendelea. Na katika yale yatakayoendelea mbele ni kumaanisha kuwa tunataka tuanzishe mchakato wa kuvuta wafuasi kwa wingi sana wa ODM ili kuona kuwa tutakwenda kama chama. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba chama cha Pamoja African Alliance kimepata pigo kubwa baada ya wanachama wakuu kukihama chama hicho na kujiunga na chama cha UDA katika kaunti ya Kilifi ili kumunga mkono Gavana Gideon Mung'aro na serikali pana ya Rais William Ruto. Wakiongozwa na Elizabeth Muthoka, viongozi hao walisema walifuata maagizo ya Rais William Ruto ya kuunganisha vyama ndogo ndogo na kujiunga na vyama vya kitaifa vya UDA na ODM. Matarajio yetu na ile chama vile tulikuwa tumeadaiwa, tulikuwa tumefanya kuadaiwa, hayakutimilika. Tulikuwa tunaambiwa tukiwa na chama chetu tutajengewa barabara, tukiwa na chama chetu tutafanywa hivi. Lakini bwana gavana, mimi naona wao unatengeneza barabara zile zinazokuhusu pasipo na chama cha PA. Naona rais anatufanyia mambo makubwa hata affordable housing pasipo na chama cha PA. Aliyepewa wadhifa huko juu ambao sijui ni namba 4 amesinzia, hata hakuna mtoto mmoja analipia school fees gani. Jioni haja ya kwamba tuache vyama ambavyo ni vyama vya kitaifa, ambavyo vyama vimeleta makabila yote pamoja. Tuende na kachama ka kijijini ambako wako kachama kanaleta uhasama na ukabila mwingi ndani ya Kilifi County. Na ujumbe natuma kwa rais. Bwana rais, kama unanisikiza, tuko katika broad based government. Na chama ni ngapi? Tuko na UDA na ODM. Ndivyo sivyo? Hivi vyama dogo dogo vya vijijini, regional parties, vunjilia mbali kuanzia sasa. Maana vinatuletea ukabila. Viongozi wa kutuletea maendeleo. Tunataka viongozi wa kuleta maendeleo kama vile Gideon Mung'aro analeta maendeleo. Tunataka viongozi wa kuleta maendeleo kama vile rais analeta maendeleo. Wewe mimi acheni niwaambie jamani. Mimi najua watu ndugu zangu na wanasiasa wengine wananipangia sana. Lakini mkiona waambieni leo sitaongea mengi. Nina mengi sana ya kuongea mimi kuhusu Kilifi. Pale nilipata na pale imefika. Lakini leo si siku yake.
Leo nilikuwa napokea viongozi wa PA, lakini hivi karibuni mtanisikiza kwa makini sana. Nitawaweka mahali kwao hawa watu wote hawa napiga mdomo hawa, kwa sababu nawajua vizuri sana. Na mtazamaji, huku hayo yakijiri, wakazi wa kaunti ya Mombasa wana sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kitaifa kuahidi kuendelea na ujenzi wa kiwanja cha michezo. Uwanja huo wa kihistoria ulibomolewa na kujengwa upya wakati wa enzi ya aliyekuwa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, kabla ya mradi huo kukwama na kuacha mashabiki wa soka eneo la Pwani bila uwanja wa kucheza kwa miongo mingi. Hapa Mombasa hii ndio itakuwa ile stadium kubwa zaidi, maana zile zingine ambazo ziko kwa this side of the country ni 10,000, and our hope is that this one can be an alternative field for AFCON, and therefore we'll ask the contractor to ensure that he does his work within the time given, so that when we shall be reaching out to ACAF, we shall propose this one as one of the competition field. And of course, I'm happy that the governor is developing other stadiums which can be used as part of the training fields. And we have agreed, out of the spirit of cooperation and partnership, the county government will finish all liabilities with the contractor as of now, up to works that have been done and certificates that have been raised, and then thereafter hopefully the contractor will be able to sign with defense to be able to finish the stadium, and our hope ni tuwe tayari kabla AFCON. Kama mnavyofahamu pia county wenyewe tumeadvertise stadium ya Mwahima na stadium pale Ziwani, na hiyo itafanywa na sisi wenyewe kama county, lakini tunaomba pia serikali kuu, tunataka tu partner na wao stadium ya Bububu. And I can assure you, Governor, and the people of Mombasa, this stadium will be done under a year. This stadium is not only important to Mombasa, it's important to the entire country. It is the only low altitude main stadium we have. So, Governor and the people of Mombasa, this shall be done. Together with the county government and the sports ministry, we shall have a 15,000 seater stadium. It may not have the standard running track because of the configuration and because of the original design, but it will be ultra modern stadium with a canopy. It's done in a very unique manner, unlike other stadia across Kenya. This one, the design was quite unique, and we want to build on that unique architecture. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti ya Mombasa, ni ruhusu ni meze mate, lakini usiende mbali, kwani ninarejea na makala Jua Afya Yako. Endelea kutazama. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. In Nairobi, choosing the right college can feel overwhelming. But at Jewel Technical College, your path is clear. Our January 2026 intake is open in the most marketable professions of today. Build your career with modern equipment, real industry exposure, train for success in today's most marketable field, from hospitality and cosmetology to journalism and film, engineering, health sciences, ICT and AI, barrister, foreign languages and more. Willkommen im Deutschkurs. The earlier you secure your place, the faster you secure your future. The time to enroll is now. We are located in Roysambu, Jewel Complex 6th floor, next to TRM. To secure your admission, WhatsApp or call 0701 300 071. Let Jewel Technical College shape the professional you are meant to become. Karibu ndani ya Ijumaa Njema na Esther Shiko.
tunaanzisha wikendi yako mapema kwa burudani motomoto, mafunzo na mawaidha kutoka kwa wataalamu mbalimbali, aswa kwa vijana. Asante actor, seriously. Upeana zile mistari pale. Kwa vijana siri ni kujituma mapema. Na tunakujulisha kuhusu matukio mbalimbali ya kimziki, kimtindo, kielimu na kimaisha. Wacha tuwe real. We be real kwa watoto wetu ili tuwasaidie. Friday si Friday pasipo na Esther Shiko. You are fantastic. You are fantastic. Ni Ijumaa njema kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 hadi saa 3, naye Esther Shiko papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza. Usikose kutazama. Kemuma Engineering Systems tumetambulika kwa uuzaji wa vyombo na vifaa vya usalama kama vile CCTV, intruder alarm systems, electrical fencing, razor wire, intercom systems, access control systems, automatic gates, general electricals, fire and smoke alarm system, na fire extinguishers, solar panels, batteries, inverters, na charger controllers. Tutembelee leo. Duka zetu ziko Nairobi, junction ya Kamae Road na Gaberon Road. Duka la pili, Nyandarua House, orofa la pili, room 204, Pwani Guest House, na Mark Plaza Kasarani, opposite Kasarani Police Station. Tupigie simu 0793 949494 au 0793 494949 au 0758 121212. Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Ukiwa na biashara yako ambayo ungependa imfikie mteja wako vyema na kwa njia sabamba, zungumza nasi kupitia 0758487904 0758487904. Mwangaza TV ni tumaini la biashara yako. Neno la uzima. Ni wakati wa kulishwa kiroho na kupata mafunzo ya kipekee kuhusiana na mambo yaliyotata. Hakuna shida kuitwa, tumeitwa. Na kuokoka tumeokoka. Na sisi ni watakatifu. Na lugha tunaongea. Na sisi ni watakatifu. Lakini katikati yako kunaweza kuwa kuna miuku inaongea. Either you are pastor, either you are bishop, either you are reverend, either you are apostle. Usipoelewa hii miuku itakumaliza. Ungana na Pastor Edward Mwai pamoja na watumishi wengine wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Ni kwenye ibada ya neno la uzima, upate mahubiri na maombi yanayokupa mwangaza maishani. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi kwenye runinga ya Mwangaza, Kiheo TV na Mwangaza wa Neno FM. Neno la uzima na Pastor Edward Mwai. Zaburi 119 mstari wa 105. Neno lake ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amen. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Karibu sana mtazamaji wangu, nizidi kukujuza. Wazee wana mchango mkubwa sana kwenye jamii, hasa kwa kutoa ushauri. Ile imedhihirika kwamba wengi hautazamwa kama mzigo mkubwa kwa jamii na hata jamaa. Na ili kufahamu zaidi kutokana na hatima ya wazee, hii hapo makala ya Jua Afya Yako.
Wazee ni rasilimali muhimu katika jamii wanaotoa hekima na mchango wa kijamii na kiuchumi. Changamoto wanazokabiliana nazo kama magonjwa na vile kupuuzwa na jamaa zao zimedhihirishwa, huku hatua zikichukuliwa ili kuboresha ustawi wao. The care for the old is called geriatrics. Geriatrics was formulated 2019 by a program that was done within the Nairobi County, a program called Rapid Resort Initiative, a program learned to put new program in place and to help them to be sustained. Now we found old people were getting a problem, and then they established the geriatrics clinic. The geriatric clinic are clinic and care for the old people, where old people are now classified as sick, even if they are not sick. But one of the principal care is to do them evaluation through a wellness clinic. One of need for the old people and the greatest problem among them is psychological issues. They are retired, they go through issues of lack, or sometimes a case, or sometimes they need to shift from the like a paradigm shift from what they have been doing normally. Ile kazi walikuwa nafanya sasa hawafanyi. So most of them goes through a psychological change. Changamoto hizi zinaweza kuwa tofauti kulingana na jinsia. Wanawake ugua ugonjwa ambapo homoni ya mwili huwa nyingi sana au chache sana, hali inayochochea msongo wa mawazo, mabadiliko ya mtindo wa kimaisha, unene kupita kiasi, ugonjwa wa kisukari na hata shinikizo la damu. Then at the same time, to the female population, they go through hormonal imbalance. That is menopause and midlife crisis. All of them contributing to stress and stress issues. The stress and change of lifestyle tend to bring obesity, and then obesity will develop to diabetes and hypertension. And then these people must be kept on a constant care. Tatizo miongoni mwa wanaume zinaweza kuwa saratani ya tezi dume, takwimu zikiashiria kwamba 40% ya watu wenye zaidi ya umri 60 huwa na tatizo la kuenda haja ndogo. Tatizo lingine linalotokana na uzee ni unyanyasaji wa kijinsia. Another issue that face the old people is men, they get prostate. And then the prostate issue, it can be enlarged, which we call BPE, benign prostate hypertrophy, that is benign BPH, enlargement of prostate, which cause poor urine flow. And sometimes utawapata hawezi funga mkojo. Naweza kukuambia in Nairobi watu wale unaona wamefikisha 60 to 70 years, 40% of them wako kwa pampers. Unknown to many people, but I can state for a fact. So they suffer under silence, in silence. Now this 40% of people will also present with psychological change, and you have to kufunguka kwa wale wazee. When this prostate is not well managed, because they need to be kept on PSA, prostate service antigen level measurement, itaweza pita na wapate cancer of the prostate, which is a serious problem among the old. Another major problem that causes psychological effects to the old is gender-based violence. Kuna fujo nyingi kwa maboma, either fighter between kids and their parents, and also there is a lot of succession war, and then there is reduced production to these people, and they are tended to wanakuwa neglected. Tukimaliza this program, I want you to go to Muji wa Huruma in Gedhogoro at Runda, and that will
itakupatia a plain picture of a destitute aged population, because that home deals with people who have no homes or who have been pushed from their home. Uzee huja na magonjwa mengi, magonjwa haya yakiwa ni shida ya kusaga chakula, gut arthritis ambao huathiri kila mtu, lakini walio kwenye hatari kubwa sana ya kugua wakisemekana ni wale wanaotumia pombe. The old people, due to hormonal changes and hormonal imbalance, especially women, they tend to develop menopausal syndrome and also diseases of the aged, and this is arthritis. Then arthritis inakuja kwa nini? Due to low uptake of calcium, they get a condition called osteoporosis. Mifupa inakuwa weak. The porosity ya mafupa inapungua. Then zile mifupa zimelaliana pamoja, inafinya nyingine. Wanapata condition called osteoarthritis. Lakini the same population wanaweza pata hizi bado wako na shida ya metabolism, and they get increased uric acid because either lifestyle ama wanakula nyama, wanakunywa pombe, then they get gout arthritis. Lakini the gout arthritis si lazima iwe kwa wale wanakunywa pombe na nyama. It is also a big problem to the old women and also men population that are not consuming. They get gout arthritis. At the same time, wakipata gout arthritis ama either of these, wanaweza pata another condition called rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni autoimmune reaction when the body fight itself, and those soldiers are buried in the joint. They get rheumatoid arthritis. So they need to be subjected on rheumatoid factor assessment to determine which of these arthritis are they going through. Rheumatoid arthritis ambayo huathiri kinga ya mwili na husababisha maumivu makali sana. Na ili kujua iwapo mtu yuko salama wa afya, anapaswa kupima kiwango cha sukari mwilini, kupima kiwango cha damu mwilini, kupima kiwango cha haja ndogo, na vile kuhakikisha unadumisha usafi wa hali ya juu mwilini. All people who are old must be subjected to the following tests. 1, blood sugar, blood pressure, cholesterol. Kama wako na diabetic, tuwafanye HB1C. HB1C ni nini? HB1C is assessment of how has been the sugar for the last 3 months. HB1C is called glucorated hemoglobin. Then the red blood cells zenye ziko coated na sukari sinarudishwa, all red blood cells sinarudishwa for industry for destruction after 120 days. But because they are covered with sugar, they cannot be destroyed. They are put back to the system, then clogging the system. And that is the one that causing aging, deterioration, and also complication of diabetes. And then finally, we need to monitor their urine and electrolyte levels, the kidney assessment. Because as they age, the kidney is also diminishing and also reducing the level in what we call glomerular filtration rate assessment. And this must be a key kwa wale watu wote wazee. So they must be monitored. Then finally, we must monitor them on general hygiene. As they age, as they get left home alone, they deteriorate on hygiene. Also, they lack power to care for themselves. And that's why we need to follow the patient at home using community health volunteers.
to assess for any of this problem at home. Huku kukiwa na mswada bungeni kuhusu hatima ya wazee, serikali imeweza kuelimisha wataalamu wa afya kuhusu mbinu na juhudi za kuwatunza wazee. The first thing the government has done, or the county government has done, is to train for the people, the personnel, health personnel, on care for the old. You remember there was a motion in the parliament, I think, the old people should not queue. The old people should be given privileges to seek health care services. The old people has been given the old people's money. Sindio? And in that, if this care is continued, it will improve the service of the people. Another thing is the old people should not queue at the hospital. Kwa hospitali wasipange laini. And then madaktari wawe salama. And then there is an organization that help train the people called Help Age Kenya. And it is actually training the people. But this training levels bado siko chini kidogo na kuna shida, lakini the government bado itaendelea kuimprove. Lakini ukipata kwa mashirika zingine kama afya mashinani, diabetes clinic, tumeweza kuingiza hiyo care for the aged. And also kuna the new treatment model replacement na kuwapatia supplement zenye zinawafaa, wapate jua ya kutosha asubuhi, the morning sun. It's also a healing process. Na tunawa advise wapate ile jua asubuhi na wapate wakiwa bila viatu, wamekanyanga chini. We call it earthing, and it is earth is a natural healer. Daktari Ngati wa kliniki ya afya mashinani alitoa wito kwa wataalamu wa afya na madaktari kushirikiana na kutoa hamasa kuhusu kuwatunza wazee. There is a lot of problems, but most problem can be sorted. Tukiendelea tu kusikiliza mgonjwa vizuri na tukishikana the media and the health workers wakue pamoja ili tuweze kuelimisha Wakenya. Si magonjwa zote zinahitajika kupelekwa kwa hospitali, lakini kwa kidogo tu tukiweza kupata ile knowledge is power. Patient can actually change. 80% of patients that come to the hospital, they sincerely do not have reflection of a disease, but they have issues that suffers mentally, socially, psychologically. Na hizo zote when they are trained zitaweza potea na wakuwe watu wazuri. Asante sana. Na mtazamaji, naona muda umetupa kisogo. Asante sana kwa kujumuika nasi hadi tamati. Leo kinzede kwa lugha ya ishara amekuwa ni Lori Nwamboi na mimi nafahamika kama Mariam Kendi. Usiku mwema, kwa heri.